Good morning, everyone. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson, and welcome to our weekly live stream update. Today, I'm joined by Tom Modica, City Manager of Long Beach, who will be going over the city's homeless emergency response goals shared at last week's City Council meeting. Now, let's start with our goals. They're organized into 4 focus areas and further broken down into immediate, short-term, medium-term, and long-term goals. These are all great, obtainable goals over the next 24 months, and we'll continue to also work on our goals that extend beyond that period. Many of these strategies will lay the groundwork to further our goals and increase our capacity as a city to prevent homelessness. Also, we've rolled out a new text line to provide direct updates to those experiencing homelessness. The Long Beach Homelessness Text Alert Program will provide a variety of updates, including operational updates for city-run services such as the weekly schedule for our Mobile Access Center, the MAC, additional services from partnering agencies available at the Multi-Service Center, or the MSC, and service capacity updates with alternative options, amongst others. The new alerts will tell you how to sign up for programs such as safe parking or emergency shelters, and the alerts for dangerous or inclement weather. Those interested in signing up to receive notifications can text the word HOME to 99411. Now, we'll turn it over to our city manager, Tom. Please go ahead and walk us through the city's emergency response goals as we discussed at the last city council meeting. Great. Thank you, Mayor. Sure. Happy to be here and to give this opportunity to talk a little bit about the strategic goals that we're trying to accomplish through our process here in the emergency response. So first thing to remember is we have a general mission statement. I think we did that day one with the mayor and council, is to basically reduce the number of people experiencing homelessness, increase housing opportunities, enhance our current initiatives for all the different things we have going on, while also maintaining safety and security for those experiencing homelessness, the general public, and our staff, and improving overall public safety. So we're always mission focused on that major mission. We also need to remember that all these tie back into our strategic plan on homelessness. So we did a Everyone Home task force recommendations back before the pandemic. We're in the process of updating that, but that was a comprehensive outreach strategy with neighbors and residents and businesses and community to really together create a strategic plan. And our statement of possibility is that the experience of homelessness in Long Beach is rare and it's brief when it occurs. So the mayor talked about this. We have 4 different categories. I want to go a little bit deeper into them. And the first one is increase access to services, providing more and more services through this emergency that either didn't exist or are enhanced to those experiencing homelessness. We break them down into immediate, which is right now during the emergency, the first 3 months, and then what to look forward to in the short term, medium term, and long term. So just a couple examples immediately. We provided a mobile access center. That's the very first time that we brought our multi-service center, which is nationally recognized, out into the community. So we can do just about all the same services out in the community now through mobile vehicles that we do over on our multi-service center. Just in the last couple months, we've had 552 interactions out of that site. We opened up a brand new safe parking program, so 50 parking spots where people who are sleeping in their cars can now come in a safe place and get services. We are looking to open our RV sanitation and water filling site. That'll be open, we believe, next week. And as you heard the mayor mention, we launched our text and notification system. One of the immediate efforts, too, was to provide business support. So we announced grants of $350,000 out to businesses. And so those are actually in process right now. And that's one of our short-term goals, is to process all those applications and provide that support. And also engage with our community organizations and we've signed up so far 29 who said that they want to help and can be brought into the emergency declaration. In the medium area, we want to really focus on what's called recuperative care. So those who go into the hospital who are experiencing homelessness may be there for a day or two, but they're going to have to recover. And rather than having them go back onto the streets to recover, how do we get them to a place with compassionate services to help them recover and then also get linked into services? We also are continuing all that work at the Multi-Service Center. You'll see on the right side, since the emergency, since January 10th, we've had 6,425 interactions at our Multi-Service Center.
which is an amazing amount of service. We're going to continue to partner with LA County and our Metro on what are their efforts that they can help increase access to services. And then long term, it's really to identify and implement prevention strategies. So once we've increased our responses, how do we increase prevention? The next area that we talk about is increasing interim and long-term access to housing. It's all about housing. The more housing we can create, both immediate, short, medium, and long-term, that's how you really address homelessness. So our very first thing we did was open the winter shelter in East Long Beach. We did that back in December, and we've just extended that by another 30 days while we work on the next level of shelter we're going to provide. Through that time, we've provided 81 beds of winter shelter. We also worked directly with landlords to come out and get an outreach line so that they can start housing people through emergency housing vouchers. We've had 2,486 calls and emails through that process. Our team set up a very emergency short-term warming centers, 60 beds, to provide another place to go on the coldest and wettest of nights. And one of our key goals is to fill every emergency housing voucher that we have from the federal government. And we're at 74%, and that number goes up every week. So our goal is to get to 100. So short term is to get to 100 on those emergency housing vouchers, to implement another interim shelter site, to get additional contracts with motels, and then have a warming center process for when it gets really cold. Medium term, we have already purchased a hotel, and this one's in North Long Beach. This will be our 4th hotel in the city that we've purchased, and open that by the end of the year. That's called the Luxury Inn. And 35 modular units, or sometimes called tiny homes, have those open by the end of the year. We've also entitled 172 units of affordable housing, and we've submitted for a state pro-housing designation. In long term, it's all about implementing additional affordable housing policy, additional units, and finding places for people to be able to transition to of all different levels of housing. Our third area is to build capacity to address the homelessness crisis. And so immediately we assembled about 146 city staff that have been reassigned to this effort. We tracked their numbers of hours, and it's 5,648 hours that have been dedicated so far. We brought to the City Council a recommendation for funding, which they very quickly approved, $13 million in additional funding that we have identified to help with this. And we've applied for grants, about $5.5 million in new applications. We also, short term, we're looking to implement additional operation improvements in staffing and funding and processes, and be able to get additional county resources to help us with our discussions and our projects. We're also engaging with all of our cities around us and pulling them together about how are they going to increase their capacity while Long Beach increases theirs. Medium term is how do we continue to work with cities in that region, and how do we streamline our housing? And I'll give you an example. Affordable housing before the emergency, we would take probably about 6 to 12 months as those came in to approve. Right now, we're averaging about 1 to 2 months on those brand new affordable housing projects, showing that level of investment that our team is putting in priority. And then the last one is engaging community in data planning and assistance. So we immediately went and identified and applied for funding opportunities. We have put out what's called our data dashboard, so I encourage you to look at that. It currently has 47 different data points for the first time in history for you to see exactly what's going on. We've done a number of outreach events with various stakeholders, about 9 of those. We have done a call for donations and set up 13 sites, and I'm so happy with the response from our community. Over 7,000 items have been donated so far, and we're looking to do more. And we're currently building a lot of resource requests for our county, metro, and the state. We've got letters out to everyone with very specific asks on how they can all come together. Short term, continue to work on those operational improvements and secure additional one-time dollars. And that Everyone Home strategic plan we talked about, that needs to be updated. We've actually hit some of the goals already in that plan, and so now it's time to stretch them. And how do we do more? And how do we continue to look at what we need to do and continue investment and evaluation?
And then long-term is to update that long-term strategic plan, to have updated goals for housing and highlighting all the ways that we can support building housing in our community. So that's pretty much it in a nutshell. Mr. Mayor, thanks for the opportunity to give a chance to go through that. Well, Tom, thanks so much for outlining some of the strategies and the goals. I think it's important, and it allows us as a community to understand expectations. This is a big challenge. We didn't get into this place overnight, and by having a strategy, immediate, short, medium, long term, it allows our community to understand why it's important to make these investments and understand some of the activities that they're seeing sort of play out. Let me ask you a question. So you've organized the city. This is a big focus area. You've reorganized staff, and we're just coming out of the COVID emergency, which was a huge undertaking as a city. How's the team feeling right now at this point in the emergency? They're actually pretty excited. So you feel a sense of purpose. People are excited because this is what we do as city employees. We want to help. We want to provide service, and they're really excited about that. We learned a lot from COVID about how we can operate differently in an emergency, and there's a sense of optimism. We know this is a huge societal challenge, but the chance to be able to improve people's lives, both for the community and for those experiencing homelessness, the team's real fired up about that. Good, good. When local government is organized and focused, tremendous things can be achieved. So thank you, Tom. You've been a real great partner in this unprecedented mobilization. I appreciate the work of your team and every city staff member assigned to the emergency response efforts. These goals are the pillars of our emergency response, and they'll define our success. So as a reminder, you can sign up for the Homeless Text Outreach Alert Program by texting HOME to 99411. We'll have more announcements about our emergency response efforts in the coming days. Every week, we're announcing new strategies and new things that we're deploying. I encourage you all to stay tuned. We will be back every week at 11 a.m. with more updates on our progress in this Declaration of Emergency on Homelessness. So thank you for joining us today. Now we'll proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Thank you. Actualización semanal de transmisión en vivo. Hoy nos acompañó Tom Modica, administrador de la ciudad de Long Beach, quien repasó las metas de respuesta de emergencia para personas sin hogar de la ciudad, compartidos en la reunión del Consejo Municipal de la semana pasada. Estas metas se organizaron en 4 áreas de enfoque y se desglosaron en objetivos inmediatos a corto, mediano y largo plazo. Muchos de estos objetivos sentarán las bases para promover los objetivos, como la construcción de viviendas asequibles adicionales. También hemos lanzado una nueva línea de texto para proporcionar actualizaciones directas a las personas sin hogar. El programa de alerta de texto para personas sin hogar de Long Beach proporcionará una variedad de actualizaciones que incluyen actualizaciones de operaciones para los servicios administrados por la ciudad, como el horario semanal para el Centro de Acceso Móvil o MAC, servicios adicionales de agencias asociadas disponibles en el Centro de Servicios Múltiples y actualizaciones en el Centro de Capacidad de Servicio con opciones alternativas, entre otros. Cómo inscribirse en programas como estacionamiento seguro o refugios de emergencia, alertas por tiempo peligroso o inclemente. Aquellos interesados en registrarse para recibir notificaciones de texto pueden enviar un mensaje de texto con la palabra clave HOME, HOME, al 99411. Metas inmediatas. Aumentar el acceso a los servicios a través del Centro de Acceso Móvil, programa de estacionamiento seguro temporal abierto, sitio abierto de llenado de agua y saneamiento para vehículos recreativos, al igual que el lanzamiento del sistema de notificación de texto para proporcionar información en tiempo real y conexión a la ubicación de servicio.
Metas a corto plazo es proporcionar servicios de apoyo empresarial, aumentar el acceso a los servicios de la salud mental en Long Beach, estacionamiento seguro abierto a largo plazo y estacionamiento seguro para vehículos recreativos, iniciar conversaciones y colaboración sobre mejoras o mejores modelos para los servicios locales de salud mental. Metas a mediano plazo es identificar la ubicación y el financiamiento operativo para la atención recuperativa, colaborar con el Centro de Los Ángeles o LA Metro para apoyar los esfuerzos de referencias, asociarse con el Condado de Los Ángeles para aumentar el acceso a los servicios de tratamiento de trastornos por abuso de sustancias y salud mental. Metas a largo plazo incluyen identificar e implementar la estrategia de prevención y las inversiones. El siguiente objetivo es aumentar el acceso a la vivienda provisional y a largo plazo. Objetivos a plazo inmediato es refugio abierto de invierno, crear una campaña de educación y divulgación para propietarios, incluido el lanzamiento de una línea de divulgación. Objetivos a corto plazo incluyen arrendar todos los cupones de vivienda de emergencia o EHV, implementar un sitio de refugio provisional en curso, formalizar contratos adicionales con moteles para aceptar cupones de motel. El siguiente es establecer un proceso para los centros de calentamiento durante el clima frío más allá del programa de refugio de invierno. Objetivos a mediano plazo incluyen abrir posada de lujo y unidades de módulos, iniciar análisis e implementar cambios de política en zonificación, viviendas asequibles y esfuerzo de prevención. E implementar procesos, recursos y educación para la protección de los inquilinos. Objetivos a largo plazo incluyen implementar una política de vivienda asequible, aumentar las unidades de vivienda asequible, garantizar viviendas permanentes para las personas sin hogar que vienen de Long Beach, adjuntando cupones basados en proyectos a los sitios actuales de HomeKey. Identificar oportunidades adicionales de financiamiento e implementación de viviendas de apoyo permanente, incluido el proyecto HomeKey. La siguiente meta es crear capacidad para abordar la crisis de personas sin hogar. Los objetivos inmediatos incluyen identificar y solicitar oportunidades de financiación, identificar roles específicos y asistencia de agencias colaboradoras como Harper Utilities y Long Beach Transit. Hacer solicitudes de recursos específicos del condado, metro y estado para desarrollar la capacidad local de Long Beach. Iniciar conversaciones regionales sobre la creación de capacidad regional en las ciudades portales. Objetivos a corto plazo incluyen identificar e implementar mejoras operativas en dotación de personal, financiación y procesos, y asegurar financiamiento único de la medida HHAP para inversión local. Objetivos a mediano plazo incluyen colaborar con ciudades dentro de la región para aumentar las oportunidades de alojamiento y servicios. Mejorar la colaboración con LASA para conectar a las personas que llegan a Long Beach desde la región con los servicios regionales. Asegurar financiamiento único de esfuerzos intergubernamentales. Y objetivos a largo plazo incluyen trabajar para cambiar las distribuciones de la medida HAP para abordar las preocupaciones de equidad, tener acceso a significativamente más oportunidades para vivienda para personas sin hogar. La siguiente meta es involucrar a la comunidad en datos, planificación y asistencia. Los objetivos inmediatos para esto incluyen identificar y solicitar oportunidades de financiación, identificar roles específicos y asistencia de agencias colaboradoras como Harper, Utilities y Long Beach Transit, hacer solicitudes de recursos específicos del condado, metro y estado para desarrollar la capacidad, iniciar conversaciones regionales sobre la creación de capacidad regional,
y medidas a corto plazo incluyen identificar e implementar mejoras operativas, asegurar financiamiento único de la medida, objetivos a mediano plazo incluyen actualizar el plan estratégico de Everyone Home Long Beach para incluir objetivos actualizados para la vivienda y resaltar prácticas eficaces. Objetivos a largo plazo incluyen actualizar el plan estratégico de Everyone Home Long Beach para incluir objetivos actualizados para la vivienda y resaltar prácticas eficaces. Estos objetivos son los pilares de nuestra respuesta de emergencia y definirán nuestro éxito. Como recordatorio, puede inscribirse en el programa de alerta de mensajes de texto para personas sin hogar de Long Beach, enviando un mensaje de texto con la palabra HOME o HOME al 99411. Tendremos más anuncios sobre nuestros esfuerzos de respuesta a emergencia en los próximos días y los animamos a todos a estar atentos. Gracias por acompañarnos hoy. Bà sâm chìm điệp xua bong bộ ổn tầng ọc khní. Ngày ní cứ chia ngày đại dương trâu sai tòa bà chăm sạp bà đà dương bần tòa từ tiết hay dương khiêm xôm sva cung bong ổn tầng ọc khní. Ngày ní dương miên nẹ cụp krong tí krong long bích bà dương cứ lục thăm Modica đại chia bà thiên ផ្នែកគ្រប់គ្រងទីក្រុងមកជំរាបជូនបងប្អូនអំពីទិសដៅនៃការឆ្លើយតបរបស់យើងតាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបរបស់សាលាក្រុងទៅនឹងបញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថាដែលព័ត៌មានទាំងនេះលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកបានជំរាបជូនអង្គប្រជុំកាលពីក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅទិសដៅទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ជាផ្នែកគោលដៅសំខាន់ចំនួន4ហើយចែកចេញជាបន្តទៅទៀតទៅតាមទិសដៅរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងវែងភាគច្រើននៃទិសដៅទាំងនេះនឹងបង្ហាញជូននៅកិច្ចការជាមូលដ្ឋានសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចផលទៅតាមផែនការដោយតែការសាងសង់លំនៅឋានបន្ថែមទៀតដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតយើងក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធផ្ញើសារអក្សរជាថ្មីមួយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីនិងចុងក្រោយដោយផ្ទាល់ដល់បងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាកម្មវិធីផ្ញើសារជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាអនាថារបស់ទីក្រុងឡុងប៊ីចយើងនេះគឺនឹងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានថ្មីនិងចុងក្រោយចម្រុះបើមានជាអាចទីមួយគឺព័ត៌មានថ្មីអំពីប្រតិបត្តិការសម្រាប់សេវាដែលផ្ដល់ជូនដោយសាលាក្រុងដូចជាកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តឬ MAC សេវាបន្ថែមទៀតពីទីភ្នាក់ងារជាដៃគូដែលមានផ្ដល់ជូននៅមជ្ឈមណ្ឌលពហុវិសាឬ MSC និងព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយអំពីការបង្កើនសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាដោយមានផ្ដល់ជាជំរឿនបន្ថែមផ្សេងនៅក្នុងចំណោមសេវាដែលមានស្រាប់ហើយរបៀបចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងដូចជាកម្មវិធីចតយានយន្តដោយសុវត្ថិភាពឬក៏ទីជម្រកសម្រាប់គ្រាអាសន្នឬក៏គ្រាបន្ទាន់ជាដើមនិងមានការជូនដំណឹងឲ្យដឹងជាមុនអំពីគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ធាតុអាកាសមិនអំណោយផលចំពោះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងជាអក្សរនេះបងប្អូនអាចផ្ញើសារដោយប្រើពាក្យកន្លឹះថា Home ទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ99411មកកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់សម្រាប់រយៈពេលក្រោម3ខែគឺមានដូចតទៅគឺបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាចល័តបើកឲ្យដំណើរការកម្មវិធីចតយានយន្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបើកឲ្យដំណើរការបញ្ចុះសម្រាប់ការថែរក្សាអនាម័យនិងសម្រាប់អ្នកដែលយករថយន្តធ្វើជាផ្ទះនិងទីតាំងសម្រាប់យកទឹកមកប្រើប្រាស់បើកឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធជូនដំណឹងតាមសារនៅជាអក្សរនេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានភ្លាមនឹងទាន់ហេតុការណ៍និងភ្ជាប់ជនអនាថាទៅទីតាំងដែលផ្ដល់សេវាទាំងនោះផែនការរយៈពេលខ្លី4ទៅ6ខែគឺមានដូចជាផ្ដល់សេវាជំនួយទ្រទ្រង់ដល់អាជីវកម្មបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទូទាំងក្រុងឡុងប៊ិចបើកឲ្យដំណើរការចំណតយានយន្តដោយសុវត្ថិភាពនិងកន្លែងចតយានយន្តសម្រាប់ជនអនាថាដែលយកឡានធ្វើជាផ្ទះសម្បែងផ្ដួចផ្ដើមធ្វើកិច្ចពិភាក្សានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីគំរូដ៏ប្រសើរជាងនេះមួយសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន
ចំណែកឯផែនការរយៈពេលមធ្យមគឺមាន6ទៅ24ខែនោះគឺទី1គឺកំណត់ទីតាំងនិងថវិកាជំនួយសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពដល់ជនអនាថាបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាញរថភ្លើងគឺនៅ LA Metro ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចការខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបញ្ជូនហើយនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹង LA County ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផែនការរយៈពេលវែង24ខែឡើងទៅគឺមានកំណត់និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របង្ការនិងការវិនិយោគបង្កើនភាពលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានរស់នៅសម្រាប់រយៈពេលមធ្យមនិងយូរអង្វែងហើយផែនការបន្ទាន់សម្រាប់ក្រោម3ខែនោះគឺដាក់ឲ្យដំណើរការទីជម្រកសម្រាប់រដូវត្រជាក់របស់យើងបើកយុទ្ធនាការអប់រំម្ចាស់ផ្ទះនិងចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងរួមទាំងការដាក់ឲ្យដំណើរការខ្សែទូរស័ព្ទសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយផងដែរផែនការរយៈពេលខ្លីគឺ4ទៅ6ខែរួមមានជួលផ្ទះឲ្យបងប្អូនអនាថាដែលមានបានធានាឲ្យមានលំនៅឋានស្នាក់នៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយបន្តបើកឲ្យដំណើរការទីតាំងជំរកបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតសហការចុះកិច្ចសន្យាបន្ថែមជាមួយម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឬក៏សន្តាគារដើម្បីឲ្យព្រមទទួលយកប័ណ្ណធានាឲ្យមានលំនៅឋានស្នាក់នៅសមរម្យរបស់រដ្ឋបង្កើតឲ្យមានដំណើរការសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការបន្តបើទោះជាផុតកម្មវិធីសម្រាប់រដូវត្រជាក់នេះក្តីហើយផែនការរយៈពេលមធ្យមគឺ6ទៅ24ខែទៀតនោះគឺបើកឲ្យដំណើរការកន្លែងស្នាក់នៅទំនើបនិងបន្ទប់ស្នាក់នៅបន្ថែមព្រោះផ្ដើមឲ្យធ្វើការវិភាគនិងអនុវត្តគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែប្រែតំបន់រដ្ឋបាលការផ្ដល់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងវិធានការបង្ការបាទអនុវត្តដំណើរការការពារអ្នកផ្ទះជួលផ្ទះនិងធនធាននិងការអប់រំសម្រាប់ពួកគាត់ផងបន្តទៅទៀតគឺរយៈពេលផែនការរយៈពេល24ខែគឺលើសនេះគឺរយៈពេលវែងនេះគឺអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យបង្កើនបន្ទប់ស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃសមរម្យធានាឲ្យមានលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងភាពអនាថាដែលជាអ្នកនៅស្រុកឡុងប៊ិចរបស់យើងដោយផ្ដល់ជូននៅបានធានាលំនៅឋានរបស់គម្រោងដោយផ្សារភ្ជាប់បាននេះទៅនឹងទីតាំងនៃគម្រោងលំនៅឋានថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋអនាថាកំណត់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់ការជួយផ្ដល់ទីលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍និងឱកាសនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរួមមានគម្រោង Project Home Key ដែលផ្ដល់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតកសាងសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៃភាពអនាថាហើយផែនការបន្ទាន់មួយទៀតដែលក្រោម3ខែនោះគឺកំណត់និងអនុវត្តឱកាសផ្ដល់ថវិកាទ្រទ្រង់កំណត់ទូនីតិឲ្យបានជាក់លាក់និងជួយទីភ្នាក់ងារជាដៃគូដូចជាខាងកំពង់ផែខាងទឹកភ្លើងនិងខាងដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុងឡុងប៊ិចធ្វើសំណើសុំធនធានជាក់លាក់ពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់រួមមានទាំងថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់រដ្ឋដើម្បីកសាងសមត្ថភាពនៅមូលដ្ឋានរបស់ក្រុងឡុងប៊ិចរបស់យើងផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ទីក្រុងផ្សេងដែលនឹងជាប់ទីក្រុងឡុងប៊ិចហើយនឹងផែនការរយៈពេលខ្លីមួយទៀតគឺ4ទៅ6ខែនោះគឺកំណត់និងអនុវត្តការកែលម្អកិច្ចបដិបត្តិការនៅក្នុងការរៀបចំបុគ្គលិកថវិកាទ្រទ្រង់និងដំណើរការធានារកឲ្យបានថវិកាទ្រទ្រង់និងវិធានការស្ដារក្រុងឡុងប៊ិចឡើងវិញសម្រាប់ការវិនិយោគនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផែនការរយៈពេលមធ្យម6ទៅ24ខែមានបន្តទៅទៀតគឺសហការគ្នាជាមួយទីក្រុងនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើនទីជម្រកនិងផ្ដល់ឱកាសសេវាសម្បូរបែបពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយអាជ្ញាធរសេវាសម្រាប់ជនអនាថានៅតំបន់ Los Angeles ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមកទីក្រុងឡុងប៊ិចឲ្យទទួលបានសេវានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយនឹងធានារកថវិកាទ្រទ្រង់ពីគម្រោងអន្តររដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយគឺផែនការរយៈពេល24ខែនឹងគឺបំពេញកិច្ចការដើម្បីប្រើប្រាស់ថវិកាកញ្ចប់ពីវិធានការស្ដារទីក្រុងឡុងប៊ិចឡើងវិញការស្ដាប់មតិពលរដ្ឋសហគមន៍បញ្ចូលមតិទាំងនោះទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនិងការរៀបចំផែនការនិងកម្មវិធីជំនួយនិងចុងក្រោយគឺផែនការរយៈពេលមធ្យមដដែលនោះគឺកំណត់និងអនុវត្តសម្រាប់ឱកាសរកថវិកាទ្រទ្រង់សំណើសុំធនធានជាក់លាក់ពីគ្រប់ផ្នែកហើយជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមជម្រាបនិងរំលឹកបងប្អូនថាបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីទទួលបានសារជាអក្សរព័ត៌មានថ្មីស្ដីពីបញ្ហាអនាថានេះដោយគ្រាន់តែផ្ញើសារដោយវាយពាក្យថា home ទៅកាន់លេខ99411នៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតយើងខ្ញុំនឹងមានការប្រកាសបន្ថែមទៀតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដោះស្រាយបញ្ហាអនាថានេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនបន្តតាមដានទស្សនាការផ្សាយនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាមដាននិងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងប្រចាំសប្តាហ៍នេះបាទសូមជម្រាបលា
។